President William Ruto has warned Kenya Kwanza politicians to stop bickering and instead get down to serving Kenyans. Speaking during the interdenominational Thanksgiving service in Bomet County, the president could not hide his disgust at what the fights witnessed last week in Kericho County Assembly when the MCAs were jostling for leadership positions. As Chemutai Goin reports, UDA party has already summoned a Kericho speaker for disciplinary hearing. The president took advantage of the fact that he was in the neighboring Bomet County to read the riot act to Kericho County members of the county assembly who last week engaged in brawls and fights over leadership positions. Naona bado kuna viongozi wengine bado wanang'ang'ana na mambo ya vyeo. Bado huyu anatafuta hii, mwingine anatafuta ile. Mimi nataka niwaambie MCAs wa Kericho, wacheni upuzi. Videos shared on social media last week Friday showed MCAs attacking each other during a session to elect a new majority leader. Hiyo mchezo mnaendelea, sisi tunataka kila kiongozi ambaye amechaguliwa muanze kupanga mambo ya wananchi, sio kupanga mambo yenu ya vyeo sijui nani, mpaka mnapoteza wakati wa county assembly mkipigana. Shame on you. Already the United Democratic Alliance has summoned the county speaker to face the disciplinary committee next week Friday after failing to heed the party's instruction, orders which would have averted the ugly scenes. And in sticking to his message of it's time to move on, the president appeared to tell off those criticizing his two-day development tour of Nyanza region, saying the fact that they overwhelmingly backed his opponent in the August general election did not mean they should not be prioritized in development initiatives. It is not possible to develop any part of Kenya in isolation of other regions of the Republic of Kenya, because the ultimate development is where no part of Kenya, no citizens of Kenya, no region of Kenya, no community of Kenya is left behind. Our president, you have 100% support from us, and we want to make sure that your team succeeds like no other, because you have taken an oath to leave Kenya better than you found it. From coast to Turkana, from coast to western, sisi zote tunataka kuona maendeleo. The president demanding that all leaders abide by their duty to serve. Wale mnafanya kazi ya serikali, tufanye hivyo kwa uhadilifu, kwa kujitolea. Wale wanasimamia mambo ya upinzani, wafanye na hivyo, ndio sote tuchangie katika kubadilisha taifa letu la Kenya kwa kushughulikia mahitaji ya wananchi wote wa Kenya. Tunasema mtuombee serikali ya Ruto ipambane na hawa wadudu, impunity, ufisadi na tamaa, ili maisha ya Wakenya iwe sawa, na sisi tumejitokea tufanye kazi chini ya Mheshimiwa William Ruto na tuendelee mbele, tujenge taifa nzuri. The deputy president who joined his boss on the Thanksgiving tour said he was ready to spearhead the coffee and tea sector reforms as assigned by the president. Na rais ameniagiza mwaka huu nikiendelea kumsaidia nimulike mambo matatu, nikimsaidia mambo ya kahawa, majani chai na maziwa. Na wale watu wenye kukula jasho la mkulima wa majani chai, siku zenu zimeisha. Nyinyi tutaonana na nyinyi. Hiyo kazi ya kupanga na kufukuza wakora na matapeli na brokers katika hiyo kona, huyu deputy president ataongoza. Na nimempatia hiyo kazi kwa sababu najua anaweza. Na kwa sababu mimi najua roho yake, anapenda watu wadogo, na atashughulika hiyo kazi ifanyike. Riding on the branding of Mulot in Bomet County as Kenya's Silicon Valley, Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot implored the national government to set aside funds for the construction of a software factory to tap into the raw talent of the youngsters and minimize crime. That factory, if set up,
can employ 100,000 young people. Hao vijana ambayo wanafanya hiyo kazi ingine. I believe tukiwapatia the necessary support, we can make the greatest software industry in the world katika county hii ya Bomet. The president urged farmers to ensure they were not locked out of the registration exercise set to conclude next week in order to benefit from the distribution of subsidized fertilizer and seedlings. During the service, KANU Secretary General Nick Salat announced his return to the fold, declaring his support for President William Ruto. Chemutai Goin, Citizen TV.